സ്ക്രീൻ ഇട്ടായിടൂടെ ക്യാപ്ചർ ആകത്തോട്ടെ ക്യാപ്ചർ ഞാൻ ലൈവ് മറ്റേ ഹൊറൈസൺ ഡ്യൂഡ് ഡിസ്കോഡ് ലൈവാ കാണുന്നില്ല സീറോനെ ഡിസ്കോഡിൽ ലൈവ് ഇട്ടിരിക്കുന്നേ ഞാൻ യൂട്യൂബിൽ ലൈവാ പുതിയ ലൈവ് ആയിട്ട് ഇട്ടിട്ടുണ്ട് കേറി ലൈക്ക് ഷെയർ സബ്ബടി സീറോണ് എന്താണ് ഇങ്ങനെ ഒരു പേര് ഉത്തരവാദിത്തം ഇല്ലാത്തല്ലോ അയച്ചോട് നിന്റെ അനിയന്റെ അടുത്ത് ദുബായിലെ കൂട്ടുകാർക്ക് അയച്ചു കൊടുക്കാൻ പറ എന്താ അത്രേ ഉള്ളൂ അടിച്ചപ്പോഴേ ലോക്ക് മൊത്തം കേറത്തില്ല. ഇവിടെ ഞാൻ ഡിസ്കോഡിൽ ലൈവ് ഇട്ടിട്ടുണ്ട് നോക്കിക്കോളൂ. എന്തുവാ ഗെയിമിന്റെ ലാഗ് വേറെ കുഴപ്പമൊന്നുമില്ലെങ്കിൽ വിഷയമില്ല. എവിടും കളിക്കുക നിർത്തിയോ ആര് ഇല്ല കളിച്ചോണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നല്ലോ. ദൂടെ ഇതുവരെ എത്തിയിട്ടൂടെ Never know when I might need these. ടൈം ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ ചന്ദ്രനെ?
Come on. ഈശ്വരാ. ആ സ്കില്ല് ചെയ്യണം. ഇത് കണ്ട ഈശ്വരാ. എന്തോരം legendary സാധനം. എന്താ ഹെൽത്ത് കൂടിയ സാധനം. എന്താ ഇതിന്റെ തടവ് ഇല്ലടാ. ഞാൻ സ്കിൽസ് തോന്നിയ പോലെ അപ്ഗ്രേഡ് ചെയ്യുന്നത്. ഒരു വരി താഴോട്ട് ഒരു വരി Show me that way. കൂടെ കുരങ്ങന്റെ എൻട്രി ലൈവാ. ലൈക്ക് ഷെയർ സബ്സ്ക്രൈബ് കറോ. വാച്ചും കൂടെ ആയാലോ. എല്ലാം കൂടെ ലൈവ് ഒക്കെ ഇട്ട് ഇടുന്ന ഒരു കല്യാണം കഴിക്കണ്ടേ. നീ കെട്ടാതെ ആദ്യം അങ്കിൾ They saw us. സൂപ്പർതായിട്ട് നല്ല ഭയങ്കര അതൊന്നും ഹാപ്പി അല്ലേ. അത് തോന്നി ആടാ
നീ കിടന്ന് മെസ്സേജ് ചെയ്യണമെന്ന് പറഞ്ഞ് ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല ഗൂഗിൾ പേ നമ്പർ ആരാണ്. സൂപ്പർ സെറ്റ് ഓണൊക്കെ അപ്പൊ ഞാൻ അയച്ചു തരും, ഗ്യാരണ്ടി. സൂപ്പർ ചാറ്റ് ഓണാക്കാൻ ഇനിയും കുറേ സാധനങ്ങൾ ചെയ്യണം. 500 സബ് വേണം, 3000 വാച്ച് അവർ വേണം. വാച്ച് അവർ ഇപ്പൊ എത്ര ഉണ്ട്? 1000 എത്ര ഉണ്ട്? Maker's End. Not much farther now. നിങ്ങളുടെ തന്നെ വേറെ ഏതെങ്കിലും സ്ക്രീനൊക്കെ ഓണാക്കിയിട്ട് അവിടെ വെക്കി, വേറെ പണിയൊന്നും. Ancient device. അങ്ങനെ കയറുള്ളൂ. If she's my mother, why would there be traces of her all the way out here? So far from Noraland. പിന്നെ വേലകളിയൊന്നും ഇല്ല. Who is she? Her name is Elizabeth Sobek. കഴിഞ്ഞ ക്രാക്ക് കേൾക്കാണോടാ? Spying through my focus again. ചാനലിനോറോ ലൈവാ കയറി ലൈക്ക് ഷെയർ Oh, സബ്ബടിക്കും. go on. What do you know about her? Stay on your present course, and before long, you'll know her as well as I do. Maybe better. But be wary. Maker's End is crawling with Eclipse troops. To help you deal with them, I've left some useful equipment just outside the ruins. Your focus will show the location. കൊറേ നാളായി ഇറങ്ങിയല്ലോ ഗെയിം. 2022 എങ്ങനെയല്ലോ? 17 എന്തോ ഉണ്ട്. ഇത് ഫസ്റ്റ് ആണോ? ആയിരിക്കും. അതെ അതെ ഫസ്റ്റ്. ഓ, എന്താ സ്റ്റോറി എന്താടാ? പറഞ്ഞു തരൂല. എന്റെ ഫസ്റ്റ് പാർട്ട് തൊട്ട് മൊത്തം ഇരുന്ന് കാണും, അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് സ്റ്റോറി മനസ്സിലാവും. Here they come. ഞാൻ സബും ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, എല്ലാ ഗ്രൂപ്പിലും ഷെയറും ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഇവിടെ അത് കേട്ടാ ഇവിടെ സബ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെന്ന് സബല്ല, എല്ലാ ഗ്രൂപ്പ് ലൈക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, എല്ലാ ഇതിനകത്ത് ഷെയർ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെന്ന് നിങ്ങൾ സബ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു. ഇത്ര കാലം വേണ്ടായിരുന്നില്ല നിങ്ങൾക്ക്. പുതിയ ക്യാരക്ടർ വാങ്ങാറായിട്ടില്ല അല്ലേ? അത് മറ്റേ പുതിയ ക്യാരക്ടർ അല്ല അല്ല, അത് 1 മാസം എടുക്കും. പുതിയ ക്യാരക്ടർ 1 മാസം. അല്ലെങ്കിൽ ആ സമയം കൊണ്ട് കളിച്ചു കിട്ടും. മറ്റേ പോയിന്റ് വെച്ച് അൺലോക്ക് ചെയ്യാലോ. പോയിന്റ് അല്ല, HP. പോയിന്റ് വെച്ച് അൺലോക്ക് ചെയ്യണമെങ്കിൽ 28 ദിവസം എടുക്കും. പിന്നെ എന്താ HP സാധാ HP 2 ലക്ഷം HP. മറ്റേ പോയിന്റ്സ് വെച്ച് ഇവന്റ് ചേർന്നാലേ പറ്റുള്ളൂ എന്നാ പറയാ. അല്ലാതെ കിട്ടൂല, അല്ല വാങ്ങാൻ പറ്റില്ല. 28 ദിവസം വേണം, എന്നാലേ മറ്റേ പോയിന്റ് വെച്ച് 8000 പോയിന്റ് വെച്ച് ക്യാരക്ടർ അൺലോക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും. അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ സ്പോട്ടിൽ മേടിച്ചാൽ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടായിരുന്നു. Quiet now. എന്തിനെന്ത് കണ്ടില്ലല്ലോ ലൈവ് ആയിരുന്നല്ലോ. Right where he said it would be.
a bad selection. I'll put those to use. Why are you doing this? Because I want you to succeed. Good hunting. We'll talk later. Wait! Damn him. എന്താ ലൈവ് കയറും ഇതല്ല കൂള കൂളാണ്. ഇതോടെ ജയിച്ച Woods. Roots and trunks. All these ruins. What do the old ones do here? Got too much already. ഇതാണെന്ന് ഇറങ്ങുന്നതാണ് വരാം. That might prove a challenge. I think. Not sure. Eclipse, just like he said. Heard something. What have they been uncovering here? I'm not here. A corpse! Hard ground. ഇഷ്ടപ്പെട്ടാണോ ഇവിടെ ഈ കളി? Corrupted watchers. Protects the
Another explosion. എന്താ അടിച്ചു പൊട്ടിക്കുന്നത്? Rotate turret! And fire! Service All weapons operational. Time to get it moving, and be quick about it. No daydreaming. Soon this team will get another death bringer till they're on the legs. Has to be one of the Deathbringers Olin talked about. ഇവിടെ ഇത് കണ്ട Never get into that tower. Unless I destroy that thing first. I've disabled his focus. Almost as empty. Steam's blasting out. I wonder if those are weak points. അടുത്ത മാസം പിന്നെ വരൂടോ. പണിയെടുത്ത് തിന്നണം വെച്ചാൽ Still sniffing around. ഇനിയിപ്പോ ഡയറ്റ് നടക്കുമായിരിക്കും. അല്ല ഒരു കാര്യം ഞാൻ മണ്ണിയുടെ ഇടയിൽ എടുക്കണം. Did it. എന്നിട്ട് കാപ്പി ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കണം. ബട്ടർ ഇട്ടിട്ടെ കാപ്പി Let's see what you have to say. What is this? ആയിരത്തി 600 കാലറി. What the hell was that? Hades? Hey! Mysterious stranger, did you see that? ബേണിംഗ് കലറി ഇത്ര. No way. I need to find a way inside the tower. ജിമ്മി പോകുമ്പോ എത്ര കലറി ബേൺ ചെയ്യുന്നുണ്ട്? Hold for identiscan. One of these again. ഇവിടെ ഇതിന്റെ സ്റ്റോറി എന്താ ഇവിടെ സംഭവം? ഇവിടെ Genetic profile confirmed. പാർട്ട് വന്നോണ്ടിരുന്ന് കാണുക.
എൻ്റെ കണ്ണിൽ തന്നെ ഉണ്ട്. Dr. Sobek. Please step inside. ഞാൻ കണ്ടു മറ്റേ ഒരു കൊച്ചിനെ അച്ഛൻ റേസ് ചെയ്തിട്ട് കളഞ്ഞു കിട്ടിയ കൊച്ചമ്മയെ തേടി കിടക്കും. ഔട്ട്കാസ്റ്റ് എന്നും പറഞ്ഞ് ട്രൈബ് ഇവളെ ഒഴിവാക്കും, മനസ്സിലായോ? എന്നിട്ട് ഇവള് ഔട്ട്കാസ്റ്റിൽ നിന്ന് മാറാൻ വേണ്ടി ഒരു കോമ്പറ്റീഷനിൽ പങ്കെടുക്കും. ഇങ്ങനെയൊക്കെ പറഞ്ഞു തരാൻ കിട്ടും. അത് കഴിഞ്ഞ് ഇവള് സീക്കർ എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു ഇതാണെന്നും പറഞ്ഞുകൊണ്ട് നാട്ടിൽ ഉത്തരം തേടി കിടക്കുക. 1,510 days overdue for your meeting with Mr. Farr. Please proceed to the 35th floor. Wait. 350,000. That's hundreds of years ago. What's going on? A Deathbringer. Or a statue of one, anyway. A machine. What's wrong with this place? What were they doing here? It was a corporation. A group of people not unlike a tribe. And they made machines. Yeah, go on. The air. There's no smoke. Another cave-in. But I could get through. ചായ അടിച്ചു കൊടുക്കുന്ന ഓളോട് തട്ടകട തന്ന ഓംപ്ലേറ്റ് അടിക്കുക. I can use that കട്ട as കട്ട 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 കട്ട. ഡബിൾ ഓംപ്ലേറ്റ്. No space. Looks like I can climb here. Made it. Looks like the way up. What's left of it? എങ്ങോട്ടാ പോണേന്ന് എനിക്ക് വലിയ പിടുത്തമില്ല ഇവിടെ. മറ്റേ ട്രെയിൻ ചെയ്യുന്ന അങ്ങനെ അടുത്ത് വന്നിട്ട് ഈ ഹോൾഡ് ചെയ്തായി. Gonna be a long way up. Frozen metal most of the way. Not making this easy, Dr. Sobek. If plants can find a way to hang on up here, guess I can too. ലൈവില് സ്റ്റോറി മോഡും ടൂണിലെ ചായക്കടയും. ഇനി പ്രിൻസിപ്പൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തട്ടടയിൽ മുട്ടയടിക്കുന്നതിനാണ്. ആരുടെ
ഊണ് ഡയറ്റില്ല. ദിവസം ഒരു 50 ഓംപ്ലേറ്റും ബ്രെഡും. നിങ്ങൾ ഏതാ ഔട്ട്ഫിറ്റ് മേടിച്ചത്? I'd have to leave something else behind. ഇതാ ഇതെനിക്ക് അടുത്ത് മാറ്റണം. ഞാൻ ഒരെണ്ണം നോക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. 11,000 രൂപ, 1000 സംതിങ് എന്തോ ആണ് മെറ്റീരിയൽ. സത്യം പറഞ്ഞ എബിലിറ്റി ഒന്നും നോക്കിയല്ല, ഞാൻ ചുമ്മാ കാണാൻ കൊള്ളാമെന്ന് നോക്കി എടുക്കും. Snow. It's not getting any warmer out here. എന്നാ അയ്യോ. ഒരു മെറ്റൽ വേൾഡ് എന്താണെന്ന് അറിയാൻ വേണ്ടി ഇറങ്ങിയതാ. Full already. The way up. All it takes is a few good handholds. All right, made it. Wonder what we'll find. All data has been erased from this device. Do you wish to deploy either privileges to recover purge data? Yes, I believe I do. The file has been recovered. File has been recovered. Elizabeth, good to, it's been years. Where's your legal team, Ted? No need. I dropped all 18 lawsuits the moment you landed. I assume your data confirms this. All right, this promises to be interesting. Perhaps we could have lunch brought in. You know, get reacquainted. I know you, Ted. You screwed something up, something big, or you wouldn't have eaten the crow necessary to get me here. So spit it out. There's a glitch in the chariot line. Your killer robots? Peacekeepers, yes, those. So shut them down. Obviously, Liz, we would, if we could. They're not responding. Are you telling me a swarm has gone rogue, Ted? It's worse than that. Show me the data then. And I'll take that lunch. Alone. Ted Faro brought Elizabeth Sobek here. But they hated each other. But wait. Another file has been recovered. This isn't a glitch. It's a catastrophe. Fully aware. It's bad. Bad? Jesus, Les. It's not bad, Ted. What's that? It's Doing apocalyptic. that? You built a line of killer robots Peacekeepers. that consume biomass as fuel, In emergencies. and you made them capable of self-replication. Limited, self-manufacture, controlled. Not anymore. The glitch severed chain of command. The only nation this swarm answers to now is itself. You think I did? Everything else is just food. And at the rate it's replicating, Ted, it will strip the Earth bare in 15 months. We're not talking fall of civilization. We're talking extinction. I get it, Liz.
do I stop it while it's contained? It's not contained. It can't be. You know what I mean? Right. Before the truth gets out, you mean? Liz, I will do anything you say. Keep working it, and whatever you recommend, I'll do. I'm gonna hold you to that, Ted. എല്ലാരും പോയാ The Faro robots threatened all life on Earth. But somehow she defeated them. The world of the old ones fell, but life went on, or we wouldn't be here. A final Pharaoh has been recovered. Project Zero Dawn. Jesus, Liz. There has to be another way. If there were a nicer way to fix your mess, I would have proposed it. But this? This? When I asked you to find a cure, I didn't expect it to be worse than the disease. It's not, Ted. It may be grim, but it's our only chance. Now sign the proposal. Sign it? I can't sign that. Yes, you can. That? Liz, I cannot in good conscience sign that. You've got a choice, Ted. I know. I am speaking to you from a VTOL en route to U.S. Robot Command. In 15 minutes, I meet with General Harris and the rest of the Joint Chiefs. What? Are you crazy? Now your choice is what I tell them. Sign, and I'll tell them the wealthiest corporation on Earth has guaranteed the funds necessary to build Zero Dawn. Exactly as I've designed it. Or don't sign, and I will make sure they and everyone else on this planet knows the real cause of the glitch. Jesus, Liz. You don't have to threaten me. I'll sign. Oh. Look on the bright side, Ted. From here on out, you get to do what you've always been good at. Footing the bill while others get their hands dirty. God forgive me. What made her solution so terrible? What did she do to stop the robots? അത് എന്താ ഇത്? Executive access detected. Express This doesn't add up. Sobek couldn't have been my mother. She lived ages ago. അത് All this searching, and I'm still no closer. That's your reaction to everything you've just learned? To whine like a spoiled child? You should really try talking that way to me face to face. As you wish. ഇതാരാ? Do you really have no idea how monumental are the discoveries you just made, Aloy? I expected more of you. So, you have a face. Got a name to go with it? Of all the questions you could ask right now, that's the one you choose. ലല. I've spent decades searching the ruins of the old ones, trying to solve the mystery of what happened to them. For years, I've suspected that Faro robots destroyed their civilization, but I could never confirm it. And in minutes, you uncover more ancient knowledge than I have in a lifetime. And what you want to know is my name. ഞാൻ പറഞ്ഞു Silence. That's my name. Now, why don't you try asking another question? Something less trivial. ഓരോരുത്തർ ചെയ്യും. All right, Silence. You've made your point. I came to these ruins hoping to learn more about this Elizabeth Sobek. And I have, but I still don't understand my connection to her. Or why the Eclipse is trying to kill me. Or who Hades is. No answers, just one question after another. Exactly. Which is why it's time to expand your frame of inquiry. Only then will you see just how big your problems really are. What exactly are you talking about? You've chased a personal riddle into a crowd of larger mysteries. The common thread is your connection to Elizabeth Sobek. But what is that connection? She couldn't have been my mother if she lived centuries ago.
We don't know the connection yet. ഇതിൽ മെയിൻ The only way to find out is to keep going, to keep making discoveries. Thanks to you, we've only just now learned that Pharaoh robots once threatened to end life on Earth. But it didn't happen. The Old One's civilization was destroyed, but life was saved. Obviously. So, what did Elizabeth do? How did she stop the robots before all was lost? What was Project Zero Dawn? Exactly the question. Now, are you ready to go get the answer? Of course I am. Then why are you still standing here? Not so fast, Silence. You've got some explaining to do. I've told you quite enough. If you still got questions, be quick about it and stop wasting my time. ആഹാ. ഇതൊക്കെ ഒരുപാട് ചോദിക്കായിരിക്കുമല്ലോ. So far as I can tell, the Eclipse are just following orders. It's Hades who wants me dead. Who is he? I don't know. The Eclipse describe him as a buried shadow, some kind of devil. That thing that spoke to me outside, that made that focus explode. That was Hades. It didn't seem like a person or a machine. ഇതാണ് സ്വാദം More like പറഞ്ഞ a ഫ്രീ phantom ഗെയിം with a terrible voice. All that's certain ഫ്രീ ഗെയിം ഒന്നുമല്ല. is that he wants you dead. Because of my connection to Elizabeth. Has to be. Hades is using the Eclipse to resurrect Pharaoh robots. But if Elizabeth found a way to stop them centuries ago, if she made special weapons, maybe Hades is worried I'll do the same thing. In some of the ancient data I've recovered, there are hints of so-called super weapons being developed. Maybe to stop the robots, the civilization of the old ones had to destroy itself. Now if that's enough talking, be on your way. Oh no. I'm just getting started. You've been getting a free ride on my focus, risking nothing while I risk everything. All I have to do is take this thing off my head, and you'll be blind, deaf, and dumb. So quit complaining and answer my questions. Very well. Proceed. ആ ചെലവിൻ്റെ അടുത്ത് ഒരുപാട് ചോദ്യങ്ങളുണ്ട്. You said you've known for some time that Pharaoh war machines destroyed the civilization of the old ones. The evidence pointed that way. But until now, I never knew the full scope of their danger. That they could process organic matter into fuel, or that the Horus class could manufacture more robots. Like a cauldron on legs. But the robots we've seen so far, the Corruptors and Deathbringers, they don't do those things. Not yet, anyway. So far, we haven't encountered any that are undamaged. At full power, who knows what they're capable of? Who are you, Silence? And what are your intentions? You really need to make this personal? I'm a lone wanderer who left his tribe behind a long time ago. An explorer of forbidden places, a searcher of lost knowledge. Exactly as I said. Why do you know so much about the Eclipse? I happen to know a lot about a lot of things. If what you're really asking is whether I work for the Eclipse or anyone else, I don't. I am nothing if not independent. You've been using my focus to spy on me. How's that possible? Every focus emits a signal, a voice, that only other focuses can hear. I know how to string those voices together, how to make them talk to each other, to communicate, even over vast distances. How do you learn to do that? Years of study and experimentation. In principle, it's not so different from how you override machines. I override focuses. And you can spy through other Eclipse's focuses too. Usually. All I'll say is that overriding the connections is complicated. Is there any chance that Elizabeth Sobek could still be alive somehow? It's highly unlikely, but not impossible. Some of the ancient data I've recovered includes mentions of life extension techniques. Pharmaceuticals mostly, an ancient word for medicine.
But some were still trying to perfect ways of freezing and unfreezing people. Freezing and unfreezing people? Cryogenics, they called it. But there were problems with it. Given Elizabeth's technological acumen, I can't definitively rule out that she found a way to make herself immortal. But this is speculation. Wasting time. Elizabeth told Ted Faro she was headed for a place called U.S. Robot Command to tell people about Zero Dawn. The place still exists as a ruin. The Asaram call it the Grave Horde. Grave Horde? Cheery name. You'll find it in the Eastern Mountains, buried under the tangled coils of a metal devil, or a BOR-7 Horus, rather, as we're learning to call them. I'll contact you when you get there. I can't wait. Someday we'll meet in person, and your manners had better be improved. Well, getting down will be a lot faster than getting up there, at least. U.S. Robot Command next. To learn the secrets of Zero Dawn. Easy, easy. എന്തോ മനക്കേട് തിരിച്ചിറങ്ങാൻ വലിയ പാടില്ല. ഈശ്വരാ ഓടാറിയോ? ഓടിക്കോ ഓടിക്കോ. ആരെങ്കിലും ഇതൊരു കൂടെ ഇല്ല. ഞാൻ ഒന്ന് ഇവിടെ കണ്ട ആൾക്കാരുടെ ഇങ്ങനെ ഒന്നുണ്ടോ? ഇല്ല മാറിപ്പോയേ. ഹലോ ചേട്ടാ. എന്തൊക്കെ പറക്കേറിയെന്ന് പിന്നെ ഞങ്ങൾ കണ്ടം വഴി വിടാന്ന് പറയുന്നത്. ഹലോ ഓഹോ ഇതിന്റെ സ്കിന്നൊക്കെ
ഇത് മേടിക്കാൻ പറ്റും, ഇത് മേടിക്കാൻ പറ്റും, ഇത് മേടിക്കും. വെപ്പൻസ് കുറച്ചും കൂടെ നല്ലത് മേടിക്കണമെങ്കിൽ എന്താണ് തിരിക്കുന്നില്ല. ആർമ് വേണമല്ലോ. ഇപ്പോഴെല്ലാം നോക്കട്ടെ. Rain's been building for long enough. We're under attack. ഇങ്ങനെ കണ്ടിട്ടോ? She got up there in a hurry. Try to run. Put some muscle into it. Take over those cages. I'm not leaving you in here. You're coming with me.
Haven't you got anything better to do? Whose weapon wants to meet ya? You're dead. ഇറങ്ങാടാ. ഒരു സിവിലൈസേഷൻ തന്നെ തുടങ്ങി. മറ്റങ്ങോട്ട് ക്ലിക്ക് അടിക്കാൻ പറ്റും. ഇവിടുന്ന് ട്രാവൽ ചെയ്ത് ഇങ്ങനെയൊക്കെ പോകാല്ലേ? ലൈവ് ഓഫ് ചെയ്തോടാ, ഡിസ്കോഡ് ലൈവ് ഓഫ് ചെയ്തോ. Murdered. Must have been those traitors in Sunfall. പിന്നെ നല്ല വെപ്പണും ആർമറും ഏതാണെന്ന് ഒരു പിടുത്തമില്ല. ഇതൊന്നും ഇരിക്കുന്നത് നല്ല വിൽക്കാതെ കിടന്നു. Scrabbling a bit. വേടന്റെ എന്തെങ്കിലും വിൽക്കാം. ഇവിടെ എല്ലാവരും
മൊത്തത്തെ ശല്യമല്ല, അങ്ങനെ കുറച്ചായിട്ട് ശല്യം പറ്റും. മൊത്തത്തിൽ ശല്യമാണ്. Good to see you. ഇതൊക്കെ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ ചുമ്മാ മേടിക്കണം. Almost there now. Just stay out of their way for now.
Another signal. The killers. They must be closing in on the signal. Can people get up there? Get out of this. Now that I've returned, maybe I should try to find War Chief Sona.
must be a way to override even these things. ദൂരമുണ്ട് ഇത്. ഓടിത്തള്ളു ഞാൻ അടിക്കാൻ തനിയെങ്കിലും ഓടിക്കൊള്ളുന്നു ഒന്നുമില്ല നമ്മളെങ്ങനെ ഓർമ്മ ഇടയ്ക്ക് ക്യാമ്പുകളിലൊക്കെ ഫോണാക്കിയാണ് ചെയ്തേക്കാണ് അങ്ങോട്ട് തീപ്പെടുത്തുന്നത്. Rode right into that.
inside too. Grab this now. Operation Enduring Victory. What did that mean? Whatever it was, it seemed to have turned out. That does it. Time to take a look around the room. ആദ്യത്തെ പ്രാവശ്യം ചാവണ ഇതില്. അയ്യോ Hostile spotting. That does it. Time to take a look around the room. Must have been where the soldiers slept. Like the lodge in Mother's Heart, I guess. What was this place? The furnishings were metal. How'd they ever get comfortable? It was the metal world. Guess they were used to it. These wires must run to the power source. Red light. Guess that means no power. Haven't seen one of these since I was a little kid. There must be some kind of code. Maybe I should try scanning objects in this area. Oh, that's informative. Hey, y'all wanted to know how I remember the geotherm system reboot? Goes like this. Bird flies north in summer, east in spring, west in fall, and south in winter. Didn't expect to hear nature poetry from the lips of Mike the GT Tech now, did you? As usual, I defy expectations. അത് ഞാനെങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കാനാ?
y'all wanted to know how I remember the geotherm system reboot? Goes like this. Bird flies north in summer, east in spring, west in fall, and south in winter. Didn't expect to hear nature poetry from the lips of Mike the GT Tech now, did you? As usual, I defy expectations. Hey, y'all wanted to know how I remember the geotherm system reboot? Goes like this. Bird flies north in summer, east in spring, west in fall, and south in winter. Didn't expect to hear nature poetry from the lips of Mike the GT Tech now, did you? As usual, I defy expectations. ജസ്റ്റ് നോർത്താണ് അത്. അപ്പുറത്തെ വീടുകളാണ്. Three power lines, resources. That makes one. Hey, y'all wanted to know how I remember the geotherm system reboot? Goes like this. Bird flies north in summer, east in spring, west in... Hey, y'all wanted to know how I remember the geotherm system reboot? Goes like this. Bird flies north in summer, east in spring, west in fall, and south in winter.
Didn't expect to hear nature poetry from the lips of Mike the GT Tech now, did you? As usual, I defy expectations. വേറെ ഉണ്ടായിരുന്നു Okay, that did it. Sounds like it did it. ചെറിയൊരു ഡൗട്ട് ആയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ മിസ്റ്റ് Must be raised. More voices. More clips. Must be another way in. It's them, all right. They're not looking for answers. Just weapons. പട്ടിയെ കൊണ്ടു നടക്കുമ്പോഴാണല്ലോ ഓരോന്നിനെ കൊണ്ടു നടക്കുന്നത് Coming for us! Like this. Don't give up! Forget about traveling light.
Access. What is this? That? It's a map. A map of what? Our world. The planet Earth, Aloy. It's not flat like you thought. Why would I think that? During eclipses, the shadow cast on the moon is curved. So our world is a globe. And it looks like this, from a distance. We'll discuss this another time. Back to the matter at hand. The Faro robots were spreading across the world, eating everything up. Somehow, Elizabeth stopped them before it was too late. But how? കണ്ടുപിടിക്കണം. ഇങ്ങനെ നടക്കുക. ഈശ്വര വലിയ വരാൻ കിടന്നു. ആഹാ The eclipse. Tampering with the metal devil. But they don't think they can wake it, do they? ഇപ്പം തന്നെ ഉണർന്നു വരും തോന്നുന്നു. Watch out! Another Kopish. And this one can move. You're going down. കൊലച്ചോളം വെപ്പൺ അപ്ഗ്രേഡ് ചെയ്ത് നടക്കൂല. നിമിഷം ഞാൻ ലൈവർത്ത് വെപ്പൺസ് ഒന്ന് നോക്കി സെറ്റ് ചെയ്യാൻ. Another Kopish. And this one can move.
ഈശ്വര. ഇത് തള്ളിക്കോ. Thank you, Dr. Sobek. You can take a seat. What? You're going to thank her after what she just said? Dr. Sobek has made the situation very clear, General, and given us an option. We should all be thanking her. Oh, it's just... I mean, my God. Maybe take this discussion offline. There's not going to be any discussion. You saw the numbers. Now, Pharaoh, he'll foot the bill, but his money can't buy the time necessary to complete Zero Dawn. That can only be paid for in blood. Oh, come on. If we upgrade our fleet, crack the code somehow... Were you not listening? Robots can't do the fighting for you this time. When it comes to hacking, this rogue swarm is an apex predator. Anything automated you throw at it, they will hijack and take over. But this, we'd be throwing civilians into a meat grinder. Commanders, the enemy we're facing self-replicates faster than we can kill it. And it eats biomass as fuel. Zero Dawn is all we've got. So we put a railgun in the hand of every civilian strong enough to carry one, show them where the trigger is, and point them to the front? How the hell do we sell that? By giving them. Consider the alternative. എന്താണ് പണ്ട്? Dr. Sobek, I've secured use of a decommissioned orbital launch base outside Bryce, Utah as the Zero Dawn staging area. Plenty of space there. When can you get started? I've already mailed you a list of Alpha and Beta candidates. Most are foreign nationals or subjects of corporate holdings, so extracting them... Leave that to me. You'll get your dream team. Count on it. Then I'll be off. Orbital launch base. What is that? What did these people do? What did Elizabeth do? Glad to be rid of that place. Now I just need to find the orbital launch base they talked about. I've checked my data and located the base. That's the good news. And the bad? It's directly underneath the Citadel. The palace at Sunfall. The capital of the Shadow Carja. Not exactly convenient. The palace is crawling with Eclipse agents. Many in positions of authority, all of them wearing focuses. The moment they see you, Hades will too. He'll issue another kill order, and this time, the entire Shadow Carja military will be after you. So, disable their focuses. You've done it before. It's not that simple. Too many focuses in one place, each of them communicating with each other and back to Hades, a whole network of them. Network? What's that? Imagine a vast, invisible web stretched across the land from end to end, connecting focuses together, allowing them to communicate over vast distances instantaneously. All right. So, is there some way to cut the web down? Crash the network. Audacious. Yes. There is a way. A weak point in the network. Point the way. It's not that simple. I'll need some time to work out the details. So what am I supposed to do? Wait around? I'm sure you have other matters to attend to. I'll be in touch. Wait! Silence? Other matters to attend to. Well, Varl and Sona still need help against the Eclipse. Guess I'm off to Devil's Grief. Now, how am I gonna get down from here? Oh. This should be quite the ride. I'd do that again if it weren't so much work to get back up there.
Maybe I should try to find War Chief Sona. She went after the killers from the Proving. ഗൈസ് ഇന്നതൊക്കെ എന്തായാലും ലൈവ് എടുത്താണ് കേട്ടോ. ബാക്കി നാളെ ഉച്ചയ്ക്ക് പറയാം. ഉച്ചയ്ക്കായിട്ട് അപ്പോൾ കണ്ടുപിടിക്കുന്ന എല്ലാവർക്കും ബൈ ഗൈസ്. എല്ലാവരും ലൈക്ക് ചെയ്യാൻ സമയം അത് മാത്രം മുടക്കരുത്. അപ്പോൾ തെറ്റാം. ഗുഡ് നൈറ്റ്.